What's your address? Where do you live? I sleep here at a friend's place in Graz. I do not need to divulge his address. No, I don't. I sleep where I live. At Utrecht, so. It's for the what? And I have some colleagues about to bring you some legal documents. Yes. So. Ja, der Kollege, der angucken und angeblich Legal Documents. Also den Stelle darfst du nicht filmen. Das ist doch Ihnen so. I'm making legal documentation of what's going on. Hier drin, da draußen ist das okay, aber hier drinnen nicht. Auch nicht so. Na, es tut mir leid, Derek. Hier drinnen It's nicht. in here, I don't touch it, but it's going to record audio. Genau, und das gibt es hier drinnen nicht. Nein. Doch. Nein. Doch. No contract, no service. Soll ich machen? No contract, no Soll ich service. einen Vertrag machen zwischen uns zwei? No Ich mach contract. das. Okay? Here's the stamp of the deal then. Bist du einverstanden mit diesem Vertrag, dass hier herinnen keine No Autos contract. Willst du nicht? I haven't consented to any of this in any regard. You guys are arresting me for a non-criminal offense, so there can't be any real arrest. Du kannst das Audio aber umdrehen. The audio is going to stay. This is legal record. Ja, umdrehen. Dass die Linse nach unten schaut. It's sitting there. That's it. Dass die Linse nach unten schaut. It's just sitting there. Dass die Linse nach unten schaut, Derek. I don't know what why lay it down. You want to block the audio? No. The audio is okay. Aber die Linse, the video is not. You don't want, sorry, this is for my legal protection. What you guys done already has been violation of the law and my rights. This is for my video protection. This is evidence for the crime. And that's what you don't want recorded, Alexander. I'm sorry. I'm not gonna sit here and allow you to continue violating my rights. Bin ich nicht That's d'accord not mit gonna dir. happen. Bin ich nicht d'accord. It's an envelope. That is all. This is the document I think you're looking for, right here. This is the one you need. Clearly states who and what I am. Here's another one. Don't need das. Those are case files. Oh, that's the original. Whoop. And now. Now you got all my documents in a cluster. Here we go. Scott? Good Scott, how you doing, man? Ja, ich will das. Kind respect? Wie heißt er? Was? Respekt? Wie heißt er? Hey, Yeah. alter Vater, komm mal her jetzt. Wie heißt der? This is the document you're going to need. And Hey, Weiter Berge. Komm mal. attorney. Schobermeier. Komm her jetzt. Wie finde ich eine Batterie? Here's the contract you're in violation with that is stationed with Corporation Austria. And this is So wie gewahrt, wie er heißt, kann er the gehen. original. Und je früher er geht, desto lieber ist man. Frag mich zur Deppert. Ich kenne ihn nicht. Bitte denk einfach nach. Wann hast du einen Akt gehabt mit dem? Ich schau nach im Bad. Ich habe nie gehabt, die Schütze, aber ich weiß nicht, was das geschrieben hat. Ach so, ich weiß schon, was du meinst, aber ich kenne ihn nicht. Der Robin ist das, oder? Ja, der ist wieder da. Can I have a glass of water? Bitte frag. Ja, Denk nach.
Is there a coffee machine here? No, we don't have a coffee machine here. We got a coffee pot. No? You're a police station. You want to try to tell me you don't have a coffee machine? Yeah, but it's not mine. I can give you from my coffee machine, but this is at home. Sorry. Okay, I pay for one cup of coffee. No. Was ist los? This is no restaurant. It's a police station. Yeah, but I'm here unlawfully against my will, and I'm just asking for something to You drink. are against your will here, but not unlawfully. No, it is unlawfully. It's not unlawful. Can I have something to drink, Max? Yeah. Okay. When you sit down, and I'll get you a drink, okay? No, This is the contract between us two. If we shake hands, you can sit down. I'm trying to help you facilitate all the information. Get the document, sit here, and you will get a glass of water. Wo wohnst du? What? Wo wohnst du? Wo schlafst du? Planet Earth. Ah, nix. Nicht Planet Earth. Planet Earth. In welcher Straße, in welchem Haus? Here's a letter you guys can have. I've worked in law enforcement, and I have a law degree. My retaining fee is in action. Ja. Jo. Nein, das ist nicht wichtiger. Dafür schauen einmal ja, gell? There's nothing else there you need to see. Ich möchte wissen, wo du schlafst. These are the documents you need to see. Bitte da. Bitte. Das ist der Da steht ja Dokument. nichts drin. Da steht drin, dass du... was steht denn da drin? Nichts. It's Chirgan. Nein. No, ist der, was? Was? Der hat sich mein Finance-Station, der hat schon 700.000 € Schulden bereit. Here, take out your mobile phone. Take photo. What the heck? You need a photo so bad? Take a photo. We just need your address and we're done here. Your address and your name. And you can go. You're free to go where you give us the address and your name. I've given you my name. Your real name before OPT. I don't have OPT. I'm the sheriff of common law, international common law. No, you're under Austrian law. No. When you live here, when you walk here, you're under Austrian for a law. corporation, Max. That's why I stopped wearing that uniform. You work for a corporation. You're not enforcing law, you're enforcing corporate regulations. Two totally different things. I enforce law, and I can do so internationally. And all I need to do is file a report, a warrant will be sent out for your arrest, and you will be taken into custody, and you will be sued. It is a 7 to 10 year prison sentence. And believe me, this is going to take place unless you give me all my stuff now, and I walk out that damn door. I've already informed 2 of my colleagues who are already making contacts and already having documents filed and bringing documents here. The choice is yours, Max. I'm not here to complicate your night. I'm here to help you. I'm here to help you, Max. You're helping me if you tell me. No, what you want me to do is contract with a corporation I will not contract with. I have no contract with Corporation Österreich. The Firma Österreich has no litigation over me, which means you have no jurisdiction, and anything you do is in violation of international law. Ja, irgendwas frei. Warum sollst du uns da aufkommen? Gar nicht. Nee. Mit Fahrzeug wegen der Scheiße. They're just envelopes. Herr Stangl, wie heißt uns noch? Ja, da lacht er. Sicher ist es der Herr Stangl. Wenn Sie mir jetzt seinen Vornamen sagen, dann können Sie wieder gehen und dann ist es erledigt. Das war's, fertig. Sie können gleich wieder gehen. I gave you the information you asked for. Nein. O'Connor und Derek, das ist da, passt, alles in Ordnung. Aber jetzt, in diesem Moment brauche ich Ihren früheren Namen. Stangl. Where I live is my business and has no relevance to the matter. Where I sleep is my business. I am not harming you in where I sleep. This is actually a tax you need to pay attention to. Ja, das geht doch nicht. Stangl, wenn ich jetzt Stangl eingebe, finde ich 1000 Leute, mindestens. Where I sleep is my concern. And since I mostly teach people how to live out in the forest,
Wann bist du geboren? Wie alt bist du? This is meine Arbeiter. Wie alt bist du? Was ist wie alt? Wie alt? Wann bist du geboren? What year was I born? I don't know. That's third-party information. As far as I know, I was told a lie. And it's inadmissible in court. That's third-party information. Sie sind verpflichtet, das bekannt zu geben. You have to tell us your date of birth. No, I don't. Because rationally, I cannot tell you something I don't know. I cannot tell you something I don't know. Sie wissen nicht, wann Sie geboren sind? You speak English just fine. So why don't you speak English? Weil Sie in Österreich sind. Hier ist die Now you're Amtssprache being der nasty Republik. by demanding I speak Austrian. You don't speak German, you speak Austrian. Ja, die Amtssprache der Republik You Österreich ist don't Deutsch. speak, no, Doch, kein wrong. Deutsch. Sorry, it's Austrian, not Deutsch. That's Germany. Okay. Da muss ich vorliegen, was You speak Austrian. In fact, the dialect you speak is South. Bayerisch. Steiermark is the dialect you speak. Das ist Österreich. Nicht Germany. Thinking. Nein. Ich habe kleine Prinzipien mit Deutsch sprechen, but ist nicht Deutsch Was sprechen. machen Sie in Österreich? Ich mache meine Leben und mache meine Arbeit. Was machen Sie? Ich auch mein Leben und meine Okay. Arbeit. Ja. Was So. arbeiten Sie Schau, du sogar Stempel. in Österreich? Ja, er hat immer Wo leben Sie? Where do I live? Where I choose to. Keinen festen Wohnsitz? I live where I want. Ja, keinen festen Wohnsitz? Hauptwohnsitz? Was haben wir da I don't need that. Nicht. I Sind don't Sie need obdachlos? that. No, I don't need that. Bodenbergstraße? Am 7.9.15 nach. Rosenbergstraße, Rim und Stempelschilder. Ja, das muss sein. Wovon das kann schon nicht sein. Sind Sie Das ist obdachlos? nicht da drinnen. I don't know what that means. What is Obstacle? Obdachlos. Was ist das? Sie haben keine Wohnung, Sie leben auf der Straße. Direkt, ja. How I cross the street is my business. Na, weil es gibt Gesetze in Österreich, die Sie sich halten müssen. Your gazette has nothing to do with me. Has everything to do with you. You have to follow that. Sie I müssen do sich an die not. Gesetze halten. Wrong. Ist Sorry. selbstverständlich. No. Mit einer Wrong. Rechtsstaat. Österreich ist eine Firma. Nein, ist keine Firma. Du ist Arbeiter für eine Firma. Polizeiinspektion Klarschau aus Graz. Ja, Und genau. lesen die Gesetze dieser Firma. Genau. Und zwar haben wir Gesetz wieder ist Firma, eine Gruppe Regulation. Das ist Firma, Regulation. Ja. Und der hat am It is Fenster wieder nicht ein Law. Ach, glauben Sie nicht an die It's Gesetze, gell? corporate bylaw. Mhm. Du haven't have am contract. Fedor mit einem Stempel Ich habe von der keinen BI Contract. mit einer Dienstnummer auch. Du kannst nichts Und da machen. wollte ich wissen, Ich vielleicht weißt du, wie der hat. habe keine Jurisdiction mit dir. Ja, das kennt ihr schon. 18309 steht da oben auf dem Zettel. Vom 7.9.2015. Sehr interessant. Ja. Die nächste Nation da. Sagt die, ja, vielleicht hat er gesagt, verrückt, ich weiß nicht. Rosenbergstraße 37, 52. Bezirk. Sagt dir der was? Tarek O'Connor. Entschuldigung, Sovereign Tarek. Sovereign Tarek O'Connor. Of No. the family O'Connor. Entschuldigung, Alexander, Sovereign Tarek. Ja, den müssen die unverzüglich sprechen, dass ich die Haft endlich aufhören kann, wenn ich weiß, wie er heißt. Nein, das geht nicht. Kannst du anrufen? Privat? Das wäre 051. 133. 65, 85.
101, 101. Weil der ist jetzt in einer Verwaltungshaft bei uns und die Frau hat angenommen, dass sie ihn wieder gehen kann. Ja genau, den richtigen Namen, weil da sagt er hat, ja vielleicht hat er da noch einen Akt oder eine Erinnerung. Er muss Stangl haben. Max, have a glass of water. Will you take a seat? I don't You can play this game for 3 days. Will you take a seat? Wir haben nämlich aber gemacht auf 100 Seiten, da steht Stangl. I think you'll find that my is all. We can shake hands. You take a seat and you get a glass of Why water. don't you take a seat? I'm just standing here. Yeah, this makes me nervous when you stand here. Why are you nervous? I have done nothing violent towards you. I've only tried to assist, but disagree highly with what you choose to present. But I've done nothing violent towards you. I've even shaken your hand. Yeah. Come on. Take a seat. You take a Ja, seat. en akkurat, All damit take a er das seat. gut helfen kann, aber vielleicht war es nicht ein. And you get a glass of water. Bitte, danke Ja, dir. bitte. Tschüss. You don't have beer back there? No? Was du so sagst. Also das ist eine Freizeit, aber wieder mal das interessiert mich. It's only audio, man. Ja, wenn sie uns vorher mal sagt, dann ist es erledigt. Entschuldigung, nichts verstehen. Du sprichst so schnell. Wenn du mir den Vornamen sagst, dann kannst du gehen. Was ist der Vorname? Nicht Stange, sondern der andere Name. First name. Genau. I gave you that. Tarek, Sovereign. Stange. What is Shango? Thank you, Max. What is Shango? Was ist Shango? Dein Name ist aber österreichisch übersetzt. I'm sorry, what is that? What is that? Shango? Shango? What is it? Stango. Was is a Stango? Your name. It's on your document. It's all on the documents. What else do you want? Your real name, not your gave you- name. Sorry, this is my lawful name. This is my lawful name. I don't know what else you want from me. That's my lawful name. You even have a red blood print. This is a case I'm investigating. Das ist ein case I'm investigating concerning a judge. Yeah, this is a case I'm investigating for criminality. This is a case that's being investigated by the International Common Law Court concerning child abuse. Wann ist der Herr Kangel geboren? Nichts verstehen, Entschuldigung. Michael. Huh? Michael. Who is Michael? You. No, I am not. This is documentation from a case that I am investigating for the International Common Law Court concerning child abuse. Michael is the person that hired us to investigate the criminality of the you guys call him Richter, the judge who is committing child abuse. And that's what that is. That is not me. That is someone completely different. I tried to explain that to you 3 times.
mit einem anderen Dienst in der Rosenbergstraße. Das ist natürlich alles super, wenn die alles gibt. Herr Stangl, wieso machen Sie uns so schwer? Ich finde Sie nämlich mit diesem Namen nicht im Computer. Und solange wir das nicht machen, müssen Sie hier bleiben. Oh, this is for you. You can have that. Yeah, just an interesting thing to read. Die Eckenberger haben irgendwann einmal was mit der OBD, aber vielleicht kennt Muss aber auf 100, aber was wollte ich vorstellen? Achso. Ja, ich bin da. Kann auflegen? Servus. Mei, tut mir leid, dass ich dich da in deiner Freizeit störe. Ja, genau. So, das schicke ich an die Dienststelle, wirst du dich freuen. Aber wirklich auch noch. Okay. Das stimmt, ja, Michael Stangl. Mhm. Ja, ich schicke da Fotos von keinem auf Mail auf der Chef. Ja. Ja, ja. Ja. Okay. Ja, das ist klar. So. One photo. Und das ist klar. Weil wenn ich meinen Computer Stangl Michael eingebe, weil Am I ich free to go? laut den Schluss da von dem Gericht. When my colleague notices you, you're free to go, yeah? Ich kann am nächsten speichern auf der Dienststelle rufen und fragen, ob er Stangl Michael ins Bad eingeben möchte. Oh, you talked to your colleague over in Vienna. No, to a colleague in Graz. Okay. Is this your overchef? Your superior? Sicher, das ist klar. No? Just a normal colleague. Ja, genau. So he wouldn't be from Egypt, would he? Ja, No. kaputte Zähne. Das kann sein. Halt auch, ja. Blaue Augen. Ja, genau. Ein bisschen wegstehende Ohren, nichts ungut. Ja. 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 Ein bisschen eine Knollennosen, nichts ungut. Genau. Ja, es tut mir leid, ich muss sie beschreiben. Er versteht mich perfekt und er redet nur Deutsch. Auch nur Englisch. Okay. Ja, wenn ich das nicht erzähle, er ist gerade über die aufgegangen. Aber das war direkt bei uns und da wollte er sich nicht ausweisen und ich habe ihm das erklärt, aber er sagt, nein, das ist nicht verboten und jetzt.
Good, good. How you doing? Wie ist dein Name nochmal? Ich sag jetzt. Ja. Actually, correction. That's Jawohl. OPPT. Kann man sich sicherlich That's noch erinnern, ja. International Common Law Court. Means I have. Mit dem That Sechster makes me unten. sheriff. Mit dem Sechster von uns. Ja, super. Verstehe. Ja, nein, das wollen wir auch nicht. Weißt du, wenn ich sein Geburtsdatum noch hätte, dann kann er da wieder gehen. Und das war's ja, aber er will nicht mitspielen. Ja, das wird ja schon sein, das glaube ich, dass sogar, weil das hat das passt von der Beschreibung her, nur dann kannst du mir auch nicht weiterhelfen. Weil dann kannst du zwar sagen, er ist der Derek O'Connor, aber, oder Entschuldigung, nicht. Sovereign Territory. Entschuldigung. Sovereign Territory. Sovereign Territory. Und zwei blaue, ja genau. Und, ja, und der Überlebenspaket hat im Moment, ja. Ja, ist er, ein bisschen. Macht nichts. Weißt du, mit dem Kriegel, Alexander. Konrad, genau, Kriegel. Kalauerstraßen, Wachstuben. Kalau, genau. Du weißt dann nicht, wer vielleicht da im Bezirk bei euch an Geburtsdatum hat von uns. Weil das Gericht hat auch nicht mehr offen, der hätte es uns fragen können, mit dem Beschluss schreiben. Nein. Ja, sicher. Ja. Wegen einer roten Ampel. Ah! Sehr fürchterlich. Ja, nein, er würde nicht holen. Ich habe ihm schon angeboten, er könnte die rote Ampel ja bezahlen, aber er möchte nicht. Come on, guys. Let's hurry this up and go have a beer. So. Ja. Okay, dann sage ich herzlichen Dank, dass du in deiner freien Zeit da. Ja. Ach so. Ja. In anderer Beweis, verstehe, sehr gut. Du, vielleicht? Ja, ich war Sovereign Territory. Ja, sehr gut. Du bist aber bitte in guter Gesellschaft. Irgendwas brauche ich für meine Verwaltungssachen. Max. Ja, nein, das Sovereign ist Territory. Du, es könnte sein, dass vielleicht Ja. ein paar Bier rauskommt. Bei was am meisten, dass sie von mir sind. Echt?